Kita akan tengok berkaitan dengan energy flow in an ecosystem 2.0. Okey, sebagai pendahuluan, we have to know that the green plants change solar energy, which is sunlight, to chemical energy through photosynthesis process. So what is the photosynthesis process? Photosynthesis is the process in which the green plants make food in the presence of sunlight. So the chemical energy, which is the solar energy, is transferred to the primary consumer and subsequently to secondary consumer and tertiary consumer through the food chain and food web. Jadi green plant ni lah yang mula-mula sekali akan menukarkan solar energy dalam bentuk sunlight kepada chemical energy, dan chemical energy inilah yang akan ditransfer atau dipindahkan daripada primary consumer, secondary consumer and tertiary consumer dalam food chain. Okey, kita tengok untuk the first role in the food chain yang kita namakan sebagai producer. Okey, apakah itu producer? Producer adalah organisms that can make their own food, and most of the green plant are producer. Jadi producer ni lah yang tadi a plant that undergo photosynthesis to convert the solar energy into the chemical energy. Dan producer biasanya akan berada di kedudukan paling awal dalam food chain. Okay, the second role is called the primary consumer. Maksudnya primary consumer ni adalah pengguna prima atau pengguna pertama. Yang pertama sekali yang akan makan producer tu. Jadi primary consumer are usually herbivore or omnivores animals that eat producer. Jadi haiwan yang akan makan tumbuhan atau makan producer kita kenali sebagai primary consumer. For example, kalau dalam gambar rajah kita ada grasshopper, kita ada caterpillars, and kita ada deer. Kita ada rusa, mungkin kambing biri-biri. Okay, the primary consumer kemudian akan dimakan oleh secondary consumer. So secondary consumer is the carnivore or omnivore animal that eats primary consumer. Macam ayam. Ayam akan makan caterpillars. So caterpillars tadi makan producer. Jadi ayam bertindak sebagai secondary consumer. And seterusnya is the tertiary consumer. Pengguna tertier, animal that eats the secondary consumer. Okay, the size of tertiary consumer usually bigger than the primary and secondary consumer. Okay, dan yang seterusnya kita kenali sebagai decomposer. Okay, decomposer adalah organism that decompose dead plant and animals into simpler substances or nutrient, and this relationship is known as the saprophytism. Jadi jika producer, primary consumer, secondary consumer, tertiary consumer, mana-mana haiwan dan tumbuhan yang telah mati akan diuraikan atau decompose by the decomposer. Decomposer biasanya mungkin daripada kumpulan kulat atau haiwan seperti cacing atau bakteria pengurai. Okay, ini adalah example of the food chain. Okay, food chain ni akan menunjukkan the relationship atau hubungan antara jenis-jenis
role tadilah. Macam food chain, producer, primary consumer, secondary consumer and tertiary consumer. Okay, dalam food chain akan dimulakan dengan producer dulu. Organism that able to make own food through photosynthesis, the example plant, akan dimakan, eaten by the primary consumer, usually the herbivore that eats the plants. Example, the rat or the grasshopper. The primary consumer will be eaten by the secondary consumer that eats on the primary consumer. Then, example, the snake or the birds. And tertiary consumer will eat the secondary consumer. Jadi dalam food chain mesti ada anak panah tu lah. Anak panah ini, anak panah ni yang akan dan keempat-empat jenis haiwan dan tumbuhan ni apabila mati akan diuraikan atau dikompos by the organism yang kita kenali sebagai decomposer. Dia akan decompose atau menguraikan the dead plant or animal into simpler substances and nutrient. Kita akan tengok example of the food chains. So first you need to identify which one is the producer, primary consumer, secondary consumer and tertiary consumer. Okay. We have grass here. So the grass is the producer, eaten by the grasshopper. Grasshopper tu as a secondary, primary consumer. The grasshopper eaten by the frog. Frog is the secondary consumer, and then the frog is eaten by the snake. So the snake is the tertiary consumer, and the eagle will eat the snake. Okay, this one is the food web. Okay, kalau food chain tadi dia adalah satu rantaian bermula daripada producer anti tertiary consumer. Kalau food web is a combination of several food chain. Bila beberapa food chain dikombinkan together, it will form the food web. Okay, usually we have producer, maybe more than one producer, eaten by the primary consumer. Okay, and then the secondary consumer will be eaten by the primary consumer eaten by the secondary consumer, and then the tertiary consumer is the eagle. So kalau tengok dekat sini kita ada beberapa food chain lah yang ada dalam food web ni. Okay, example of food web. Okay, can you list how many food chain can be found in this food web? And please write your answer and send to me through send the answer to. Okay, ada satu lagi istilah yang kita namakan sebagai the pyramid of number. Okay, a pyramid of number adalah dilukis dalam bentuk piramid di mana is a diagram that show the relative number of organism at each level of the food chain. Okay, when one population in the food web is missing or decrease in number, it will affect the other organism. So the food web become imbalanced too. So kita tengok the plant or the producer usually will be located at the bottom of the pyramid, menunjukkan bahawa bilangan plant adalah paling banyak, diikuti dengan grasshopper as a primary consumer. Mungkin dia punya bilangannya adalah 5,000. Diikuti oleh secondary consumer mungkin sebagai burung, birds, sebab birds makan grasshopper, dan one eagle. Maksudnya semakin tinggi aras piramid tu, semakin berkuranglah bilangan haiwan itu
dan biasanya organisma yang berada di bahagian paling bawah adalah yang paling banyak bilangannya dan dia bertindak berada di permulaan food chain lah, iaitu producer diikuti primary consumer, secondary consumer dan tertiary consumer. Okay, ini pula adalah the energy flow in the food web and the pyramid of the number. Macam mana energi itu dialirkan daripada producer until to the tertiary consumer. Okay, jadi the green plant or the producer akan absorb sunlight. Okay, bila dia absorb sunlight, dia akan menukarkan atau convert the sun and the solar energy into the chemical energy. Okay, and then the producer will be eaten by the primary consumer. The primary consumer ni energy tu akan flow daripada producer to the primary consumer, di mana certain energy tu akan lost to the environment dan certain tu transfer to the primary consumer. Jadi bila primary consumer dimakan oleh secondary consumer, sebahagian energy tu akan flow to the animal dan sebahagian tenaga tu akan hilang ke persekitaran dan seterusnya lah. Bila ular ketak ni dimakan oleh ular, ada sebahagian tenaga diterima oleh ular dan sebahagian tenaga hilang ke persekitaran, dan bila dimakan oleh helang makan ular, sebahagian tenaga diterima oleh helang dan sebahagian tenaga akan hilang ke persekitaran. Jadi bila kita tengok pada piramid nombor, energy flow dia bermula daripada producer, dipindahkan ke primary consumer, secondary consumer dan tertiary consumer, dan bila berlaku pemindahan tenaga tu, ada sebahagian tenaga akan hilang ke persekitaran. Jadi bila semakin tinggi piramid tu, tenaga yang diterima